Children, look these pictures. Men used the weapons as shown in the picture above. What difference do these weapons have from those the Paleolithic age? The weapons are sharper. These weapons are polished. These weapons are shaped. The age that used the tools, implements, and weapons with the features discussed here is called Neolithic age. In this period, drastic or important transformations occurred in human life. Look these pictures. Can you see or assess or discuss these pictures? What can you see here? Some are engaged in farming. One man or woman, she make pots. We can see some settlements here. We can see some wheel here. From this picture we can identify that the Neolithic men engaged in farming. The Neolithic men engaged in farming. They developed shelters. In Paleolithic age, the human beings were nomads or wandering peoples. In this picture we can understand that they tamed animals. They made vessels or pots, clay pots. The important invention of the Neolithic men was wheel. It is a turning point. It was a turning point. Later, copper tools began to use. Copper tool began to use along with the stone tools. Copper was the first metal. Copper was the first metal invented. The man invented. Compared to stones, copper was easier to sharpen. More, you know what is copper? Do you know? Copper is a very soft metal. It is easier to sharpen and mold and was convenient to use. The period when man used both stone and copper. The period when man used both stone and copper tools is known as Chalcolithic age. Stone and copper tools is known as Chalcolithic age or copper stone age or copper stone age. In course of time, the time passed, men discovered tin and learned to mix copper with tin to produce the alloy called bronze. The alloy called bronze, tin with copper. This alloy called bronze, which was harder than copper. Then the man began to use bronze weapons. Copper is very soft, it can't use hard work. But bronze is harder than copper. So the people began to use the bronze weapons. This period is called Bronze Age. Here is a chart to complete. You should complete it and write in your notebook. Let us find
the changes brought about in human life by invention and use of bronze weapons and tools. During this period, agriculture improved. Agriculture improved and resulted in better harvest. It resulted in better harvest. Agriculture improved in Bronze Age and it resulted in the better harvest. The fertile soil of the river valleys and ample irrigation also helped in improving agriculture. What changes might have been brought about by the improvement in agriculture? അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഉണ്ടായത്? ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, development of public places for the exchange of the agricultural products, increase in the production and use of new agricultural tools. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത്? അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്ഡായി. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായി. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസസ് കണ്ടെത്തി ആളുകൾ, അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ ബീയിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക, അതിനുള്ള പ്ലേസസ് കണ്ടെത്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാ ആളുകളും ഒരേ പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലരെന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും? കാറ്റിൽ റിയറേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അവരുടെ അടുത്ത് മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാവുക, മിൽക്കും മീറ്റും ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ചിലരെന്തായിരിക്കും? കോഴി വളർത്തുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, അവരുടെ അടുത്ത് എഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ചിലർ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടാവും? റൈസ് ഉണ്ടാവും. ചിലർ വെജിറ്റബിൾസാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അവരുടെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈമാറാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്താണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ആയത് കേട്ടോ. ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ചേഞ്ചിങ് ഗൂഡ്സ്. അന്ന് പണം അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? മണി ഇല്ലാത്ത കാലം. സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനം തന്നെ കൊടുത്തു വാങ്ങാം. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പബ്ലിക് place, markets are developed in this time. ഇനി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു? യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ്. ഇനിയും നമുക്ക് ബ്രോൺസ് ഏജിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം, ബ്രോൺസ് ഏജിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ നിയോലിത്തിക് പീരീഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. Prehistory is divided into two major stages, the Stone Age and the Age of Metals. The Neolithic period is the last stage of the Stone Age. Neolithic times began with the practice of agriculture and cattle raising. The word Neolithic means new stone, and this explains why the stone tools that appeared during this period were much more elaborate than Paleolithic tools. The beginning of Neolithic times is marked by the practice of agriculture and cattle raising. During this stage, humans started to domesticate animals like goats, sheep, and cows. These first farm animals were kept for their meat, milk, and skin. During Neolithic times, people started to cultivate the land to grow food, planting cereal like wheat or barley. For this reason, the first man-made stone tools appeared in Paleolithic times, becoming more elaborate during Neolithic times. The main difference was that these tools were no longer made by striking two stones together. They were made by friction polishing, meaning they were sharper and more durable. It was now easier to hunt and cultivate the land more effectively. Neolithic people invented the plow and the sickle, which they used for plowing and harvesting their crops.
One of the most important tools was the hand mill. It was used during the Neolithic times to grind grains. During this stage, a very important tool was invented, the wheel. That made agricultural tasks much easier. This invention is equally important in modern times as well, as it is impossible to imagine life without it. Don't you think so? Other significant inventions took place as well, like the loom, which Neolithic people used for weaving clothes and tapestry. Thanks to this invention, they also managed to make the first sails, which helped them to navigate the seas using the force of the wind. Neolithic people are also known for discovering pottery and making ceramics. The first megalithic structures appeared as well. They are thought to have been used as burial and worship sites. Villages were growing bigger and bigger, and people started using metal tools in their everyday tasks. The use of metal tools marks the end of the Neolithic period and the beginning of the Age of Metals, a new stage in prehistory. These are the 5 things you should know about this time period. Did you like learning about them?